Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, salam pencak silat. Oke, di pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat suasana technical meeting dan balloting pada SEA Games kali ini, SEA Games Hanoi, Vietnam di tahun 2022. Jadi, sekedar informasi untuk teman-teman semua para pecinta silat, di SEA Games kali ini hanya 16 kategori yang dipertandingkan, baik seni maupun tanding. Untuk kategori seni yang dipertandingkan full kategori yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, regu putra dan regu putri. Sedangkan untuk di nomor tanding hanya 10 nomor yang dipertandingkan, yaitu kelas B putra, C putra, D putra, F putra, G putra, H putra, J putra, Open One putra, kelas E putri dan F putri. Jadi 10 nomor tanding itu yang hanya dipertandingkan di SEA Games kali ini. Acara technical meetingnya itu akan berlangsung pada pukul 9 pagi di hotel kita ya tinggali semua peserta pencak silat di sini. Jadi semoga untuk technical dan balloting kali ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses. Semua kontingen bisa menerima peraturan yang sudah disepakati di technical meeting. Ya, biasanya selalunya proses technical meeting adalah pemberian informasi tentang refresh tentang peraturan. Nah, kali ini adalah info buat teman-teman. Peraturan yang kita pakai adalah peraturan terbaru Persilat 2021 dan yang sudah di amandemen terakhir di awal tahun 2022 ya, di sekitar bulan Februari. Ya, jadi di sini akan kita lihat di major games, di multi event pertama kali menggunakan peraturan terbaru Persilat 2022. Sebelumnya sudah pernah dilaksanakan di kejuaraan Southeast Asia Championship di Singapura, yang dimana di sana masih banyak ketidakfahaman baik atlet, pelatih, wasit juri, KP semua. Dan semoga di SEA Games kali ini dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sudah dilalui yang diadakan oleh Persilat, semoga untuk SEA Games kali ini menggunakan peraturan Persilat yang terbaru bisa berjalan dengan baik dan semua pelatih, manajer, atlet, wasit dan juri sudah makin paham tentang rule yang baru. Kemudian juga katanya akan dibikin briefing atau seminar untuk manajer, pelatih dan atlet untuk pembahasan rule yang baru. Jadi di sini semuanya akan di-refresh lagi, diingatkan kembali tentang peraturan yang terbaru, teknik apa saja yang diperbolehkan, teknik apa yang tidak diperbolehkan. Jadi semoga dengan adanya briefing atau seminar tentang rule baru ini bisa makin memberikan pemahaman yang baik. Jadi nanti di proses pertandingan semua bisa menjalankan dengan baik dengan menggunakan peraturan yang terbaru. Semua keputusan dari wasit juri, semua keputusan dari komisioner bisa diterima dengan baik. Jadi semoga kita doakan SEA Games kali ini berjalan dengan sukses, dengan lancar dan aman damai semuanya. Kita lihat proses technical meeting selanjutnya. Oke. Oke, ini kita mulai masuk ke ruang technical meeting. Cái danh sách mà các cái nước đến mức năm nay có không? Dấu là bên kia chút Ya,
Kita masih menunggu persiapan technical meeting and balloting. Sini sudah perwakilan dari setiap negara sudah hadir. Ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia, Singapura. Ya, yang belum kelihatan dari Filipina belum hadir, tapi udah ada sebenarnya. Kemudian mana lagi? Timor Leste belum ada ya. Mana lagi ya? Ya mungkin kayaknya terlihat negara-negara itu aja yang ada. Ini salah satu. Ini proses untuk technical meeting, balloting. Hi, good morning everyone. Can you hear me clearly? Okay, I would like to speak in Vietnamese first and then I will translate into English. Thank you. Xin kính chào quý vị và đại biểu của môn Pencak Silat tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Đến với SEA Games 31 năm nay, tổng số có 11 quốc gia tham dự của 4 môn thể thao. Trong đó có môn Pencak Silat là một trong những môn chính thức của đại hội, tranh tài ở 16 bộ huy chương. Đến với buổi họp trưởng đoàn bộ môn Pencak Silat hôm nay, tôi xin giới thiệu bà Từ Lena, trưởng bộ môn Pencak Silat, Tổng cục Thể dục Thể thao. Mọi người trong phụ bàn có thể. Về phía Liên đoàn Pencak Silat quốc tế có ông Teddy Surat Maji, Tổng thư ký Liên đoàn quốc tế Pencak Silat. Ông Benny Gautama Sumasono, giám sát Liên đoàn quốc tế. Ông Alauddin bin Yaqub Marikan Sheikh, giám đốc kỹ thuật của bộ môn Pencak Silat tại đại hội. Okay, so good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 31st Southeast Asian Games of Vietnam 2021. In SEA Games 31st this year, there is total 11 countries attending 40 competitive sports, which include Pencak Silat with 16 award medals. Come to the meeting today, we have in the Vietnam Organizing Committee, I would like to introduce Ms. Elena and Head of Pencak Silat Division, Vietnam Sport Administration. And in the Pencak Silat International Federation, I would like to introduce Ms. Teddy Surat Majidi. And Mr. Benny, and Ms. Alauddin bin Yaqub Marikan Sheikh, technical delegate of Pencak Silat in the competition. Okay, next up is Ms. Nena, head of Pencak Silat in Vietnam. She will have her speech now. Thank you very much. Xin chào tất cả các quốc gia, xin chào tất cả các thành viên đến tham dự với SEA Games 31 tại Việt Nam. Welcome all of delegates, the official welcome to the 31st Southeast Asian Games Vietnam 2021. Đầu tiên thay mặt ban tổ chức cho tôi gửi lời chào đến tất cả các quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Đây là cái vinh dự của đất nước chúng tôi khi được chào đón tất cả các bạn tại đại hội thể thao lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. First of all, on behalf of the organizing committee, I would like to welcome all of you coming to the 31st Southeast Asian Games Vietnam 2021. This is our country's honor to welcome all of you to the biggest competition event in Asia. Như chúng ta đã biết thì trải qua tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như là Việt Nam trải qua một thời gian dài chống chọi với dịch bệnh. Tuy nhiên
được sự quan tâm của chính phủ Việt Nam thì SEA Games 31 đã được tổ chức và đã được sự quan tâm lớn nhất của quốc gia. Đây là cái hoạt động trong cái mục đích chính và lớn nhất của Việt Nam năm 2022 này. As you know, that the COVID-19 pandemic still raging around the world and expect many aspects of department, but the Asia and the event of the 31st Southeast Asian Games Vietnam also still organized as our country's honor, and this is the main purpose of our country to develop this year. Đến với SEA Games 31 năm nay thì môn Pencak Silat là môn chính thức trong đại hội, được tổ chức từ ngày 8 đến 16 tháng 5 tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm. Pencak Silat is one of the official sports and the SEA Games, and is held in the 8th to 16th of May 2022 in Bắc Từ Liêm Stadium. Có 8 quốc gia tham dự môn Pencak Silat tại SEA Games 31 năm nay, đó là Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam. There are 8 nations attending this SEA Games, including Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, Philippines, Laos, Thailand, and Vietnam. Với tổng số các vận động viên, huấn luyện viên tham dự là 182 thành viên, trọng tài quốc tế là 38 thành viên, trọng tài quốc tế là 33 thành viên cùng các quan chức của các liên đoàn trong nước và quốc tế. Including that, the number of athletes and coaches are 182. International referees with the number of 38, and all the officials of the Pencak Silat International Federation, Silat. Một lần nữa tôi xin được chào mừng tất cả các bạn, các quốc gia đã đến với Việt Nam và đến với SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn và vì một môn Pencak Silat ngày càng phát triển hơn. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Once again, I would like to say thank you all of you to joining the 31st Southeast Asian Games Vietnam 2021 for the stronger Southeast Asia. And once again, we would like to say thank you all of you to coming to Vietnam to develop Pencak Silat. Thank you so much. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn Liên đoàn Pencak Silat quốc tế Silat, xin được cảm ơn ông Teddy, xin được cảm ơn ông Mr. Sek, cảm ơn Mr. Benny và cùng tất cả các bạn đã giúp đỡ và quan tâm để tạo điều kiện cho một kỳ đại hội Pencak Silat tại Đông Nam Á tại SEA Games 31 thành công. And once again, I don't forget to say thank you all of you to come here, especially Mr. Teddy, Mr. Benny, Mr. Seth, and all of the Silat coming to for the develop of the Silat, Pencak Silat, our Pencak Silat, and for the stronger Asian Games this year. Now, I would like to introduce Mr. Teddy, General Secretary of Federations International Pencak Silat. Please, everybody, quiet and listen what we are talking, what we discuss, and the speech from Mr. Teddy. Please, quiet. Thank you. So somebody will translate me to Vietnamese. Okay. Good. And yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, team manager, official from 8 countries, yeah. And of course, the organizing committee chairwoman, Madam Rena Pavini, Mr. Sheikh. This is very historical event for us again, but
this SEA Games 21st is quite different because we delay the SEA Games from initial plan. According to the plan, it should be on 2021, but then we delay for 1 year. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người đã tham dự buổi họp sáng hôm nay. Ngoài ra tôi xin gửi lời cảm ơn riêng bà Lena, ông Lê và ông Sếp đã đến với buổi họp ngày hôm nay. Và như các bạn biết thì đại hội thể thao hôm nay thì có một sự khác biệt khá lớn, đó là có một sự trì hoãn nhẹ bởi vì do dịch Covid từ năm 2021 và đến hôm nay thì đại hội mới được tổ chức. But as a Pendekar or as a martial arts practitioner, we always take a benefit from this delay. As a Pendekar or as a martial arts practitioner, we always take a benefit from this delay by improving the new and regulation of Pencak Silat. Warrior, okay. As a warrior, we always take a benefit from this delay by using time to improve the new regulation of Pencak Silat. Mặc dù có những sự cản trở đối với đại dịch nhưng mà chúng ta cũng luôn cố gắng để mà môn Pencak Silat có thể được diễn ra tốt đẹp. Therefore, this SEA Games will be quite different with before because we are going to use new rules and regulations of Pencak Silat. Và đặc biệt hơn thì hôm nay thì môn Pencak Silat cũng có một sự khác biệt hơn so với trước đây, thì có những cái quy luật mới. This game will be very attractive, very entertaining, but also will be very challenging. Bộ môn thể thao này thì mặc dù rất là năng nổ, nhưng tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều thử thách. And of course, we Persilat thanks very much to the Madam Lena as the organizing committee chairwoman. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Lena. Ở Pencak xin gửi lời cảm ơn đến bà Lena bởi vì bà cũng thuộc vào trong ban tổ chức và đã giúp cho môn Pencak Silat diễn ra tốt đẹp và mang đến cho đại hội ngày hôm nay. Because she's been very busy person on earth to welcoming this SEA Games. Và bà đã nỗ lực rất nhiều để mang bộ môn Pencak Silat đến với đại hội thể thao năm nay. Thank you. Xin cảm ơn bà rất nhiều. Finally time comes to the SEA Games here. Okay, without any time from me, I will close this speech on behalf of Persilat. Và bây giờ thì chúng ta cũng tạm dừng cho các bài phát biểu ngày hôm nay và tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuộc họp sáng hôm nay. Of course, you know we don't have Mr. Prabowo as president here, but we have actual chairman Mr. Benny Sumarsono. We don't have a president of Persilat, but we have actually chairman Mr. Benny. Chúng ta không có mặt của Mr. Prabowo của Persilat nhưng mà cũng thật may mắn là chúng ta có ông Benny có mặt buổi sáng hôm nay. He is acting president. And be careful because he will watch very carefully these games. Okay, thank you very much. Next up, we have Mr. Sheikh, technical delegate of Pencak Silat. Okay. Before we can come to Mr. Sheikh, I would like to introduce Mr. Benny. Mr. Benny, please. All right. Good morning, everybody. Morning. Salam Pencak Silat. Yeah. Good morning. So, the first I'd like to thank to Madam Lena. She's working hard. So for the SEA Games 2021, make that happen in Vietnam. So without her, we are not here. I guarantee that. So we are applause for her.
tôi xin cảm ơn bà từ Đen Nam bởi vì bà đã rất là nỗ lực để mà mang môn Pencak Silat đến với đại hội Hồng Nguyên năm nay. So, and thank you for all the manager and coach and all the delegates from the Southeast Asian country joined for this time Vietnam SEA Games 2021. Ngoài ra thì tôi cũng cảm ơn đến các viên chức, các huấn luyện viên và cùng toàn thể mọi người đã đến với đại hội thể thao năm nay. And special thanks for Dr. Sheikh Alauddin and Mr. Teddy Suratmaji. So we are here. This is the first time for us for the Pencak Silat event using the new regulation. So before we continue, I hope that all the national country who's not understand about what we're talking or discuss about it, so you have to have this translator beside you. So we don't need to explain again. So it's very important. Please. So if you don't have the translator, that means you understand already what we're talking about. Như các bạn đã biết thì năm nay thì Pencak Silat sẽ có những cái quy luật khá là mới, cho nên là mọi người cần phải chú ý để lắng nghe và hiểu thấu về cái quy luật mới. Đối với Pencak Silat đã áp dụng cái quy luật mới lần đầu tiên. So I hope the event will be the day after tomorrow on the 10th. So we are together. We have the party, not the competition, but we have the party. We have to happy together, friendly, fair play. So because we all won. Và tôi cũng hy vọng rằng là ngày 10 nay thì mình sẽ bắt đầu bộ môn Pencak Silat và chúng ta phải thi đấu với tinh thần thân thiện, công bằng và hoạt động cùng nhau. This time, I really want to see the competition will be successful. Because of what? We're working for another step for the Olympic. So all the eyes will watching what kind of Pencak Silat event, what kind of Pencak Silat match. Is that good? Is that sexy? That's nice. So we thought hand by hand with all of you as a manager, as a coach, train to your athlete, be fair play. And I'm working hard too. I promise myself the Wasit jury will be fair play. That's very important. Because if they're not fair play, we will directly give suspend to all of the Wasit jury. It's not fair. Và vì sự thành công của đại hội của môn Pencak Silat thì chúng ta cũng hướng đến cho môn Pencak Silat Olympics, và cái tinh thần là chúng ta phải luôn cùng nhau sát cánh bên nhau, cùng hỗ trợ nhau với các vận động viên hay là các huấn luyện viên cùng với các viên chức, thì chúng ta phải quan trọng nhất đó là phải công bằng. So that's why today we have the refreshing for the Wasit jury. So the Wasit jury have the duty tomorrow. It's not belong to the country, but they all belong to the International Pencak Silat Federation. Và các bạn cũng biết là các trọng tài thì không phải mang cho mình với nghĩa vụ của quốc gia, mà sẽ mang cho nghĩa vụ của cả toàn Pencak Silat và làm việc với tinh thần như vậy. Okay, so once again, I'd like to thank all of the participants already come from your country to make this party happy, fair play and success. Và một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã tham gia đối với một tham gia đại hội ngày hôm nay, và với tinh thần tôi xin nhắc lại đó là công bằng, và giống như chúng ta hãy tận hưởng một buổi tiệc thay vì một cuộc thi đấu, nhưng với tinh thần là phải luôn công bằng hỗ trợ nhau. Okay, that's why before the bulletin,
Mr. Singh will give speech a little bit introduction about the rule, and hopefully tomorrow morning 9 o'clock, all the contingent and the athlete, please have to come to the stadium. So we don't need to reply again the announcer, but all the Wasit jury, all the managers here will bring all your team to the venue tomorrow morning 9 o'clock. We discuss, we talk about all the new regulation, the new rule that you don't understand. But don't forget, bring your translator. Bring your translator. Okay? That's for me. Thank you very much. Appreciate for all of you coming here, especially Madam Lena, who's working hard for this happen. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 giờ ngày sáng ngày mai thì các trưởng đoàn vui lòng cùng với các vận động viên của mình tham dự tại nhà thi đấu Tiền Liên, và trong cái thời gian đấy chúng ta sẽ thảo luận và hỏi những câu hỏi nhiều hơn về những quy luật mới của bên môn Pencak Silat năm nay. Và lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Next up, I would like to introduce you Mr. Sheikh, Technical Delegate of Pencak Silat. Right, thank you. Hi everyone. Good morning and salam Pencak Silat to everyone. I was appointed by International Silat Federation as the International Technical Delegate for this coming SEA Games in Hanoi. It's an honor, and of course it's a big challenge for me to make sure that everything runs smoothly. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, và cũng như các quý vị đã đề cập thì với môn Pencak Silat năm nay thì cũng khá là thách thức, cũng khá là phù hợp với đó, nhưng cũng khá nhiều thách thức chúng ta mong đợi. Okay. I would like to say a big thank you to the hosting country, which is Vietnam. It's been like how many years? 13 years ago, Vietnam has hosted SEA Games in Hanoi again. We are here to compete, and this time around, different leaders, which is Miss or Madam Lina, who's leading the Silat, and I'm sure it's very tough for you and your team to make it happen. It's a big thank you to you again to make this thing happen. Và lời đầu tiên thì và tôi cũng xin cảm ơn về đất nước chủ nhà Việt Nam năm nay đã tổ chức SEA Games, và trước đây thì Việt Nam cũng đã tổ chức SEA Games rồi, và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bà Lena bởi vì là trong suốt khoảng thời gian từ đại hội thể thao trước đến nay thì cũng có sự thay đổi về việc người dẫn dắt, thì trong thời gian này cũng có nhiều thách thức và khó khăn với bà. Tuy nhiên cũng gửi lời cảm ơn chân thành vì bà đã nâng lên Pencak Silat với đại hội diễn ra vào năm nay. Right. It's always difficult when you have a translator and you want to speak fast and so on, and end up you got interrupted and you have a translator. Anyway, it's okay. So I would like to say a big thank you to my bosses here, which is Mr. Teddy and of course Mr. Benny, together with me, that we will help together to make it happen for this coming SEA Games. Right. Before I go further, I got three things to deliver. One, the team from IT will check the contingents list, all right, to make sure that your athlete name is correct. So that's what is very important before we do balloting. Secondly, I will do a fast run pertaining to the rules, all right. So at least you can go back immediately, you can share with your team. After my theory, I will show a bit of practical.
so that again you can grasp whatever you can discuss with your coach and your athlete. However, if tomorrow happens in the morning, everyone is there, we may take about 3 to 4 hours to go through. You can have a question, you can question as much as possible to clarity, and make sure, as what Mr. Benny say, bring your translator, bawa translator, jadi nggak ada yang ada masalah lagi, nggak ngerti, all that. And I'm not arrogant here, I'm be firm because he give me the job, I have to carry out the job as firm as possible. As far as concerned, this is a big responsibility, so I will need all of you to play your part, to coming together, and this is what he has mentioned. Mr. Benny is one family. So because in the eye of the SEA Games Committee, in the eyes of Olympic Council of Asia, and of course the IOC may see that how we run our games. If we just run like some kampung or village, then people will not accept us seriously. Sorry, I talk too fast. Thì chúng ta sẽ xem lại tất cả các tên ở trên màn hình và nhờ vào những kiểm tra tên để đảm bảo được tên đúng, thông tin đăng ký đúng. Và thứ hai thì là chúng ta sẽ nói về những cái quy luật, quy tắc mới của Pencak Silat, và ngày mai hy vọng được là tất cả các vận động viên và huấn luyện viên cũng có mặt tại nhà thi đấu, thì chúng ta sẽ dành những thời gian để tập luyện, thảo luận với nhau, đặt ra câu hỏi. Và mình xin nhắc lại đó là chúng ta phải cố gắng phấn đấu môn Pencak Silat và hoạt động giống như một gia đình, chứ không phải là hoạt động riêng lẻ, hay vì những cái sự thành công của không những là đại hội SEA Games hay là còn có Olympic Asia và sự kiện thể thao khác. Okay, without further ado, I'm assisted with my secretariat team from Vietnam, and of course I have Miss Fazlin also to help me out on the secretariat matter. And then we have a big responsibility for the protest commissioner for this SEA Games is Mr. Benny itself, to see how the VAR is managed. And of course we have our team to set up, it's not easy. And of course we have another team for the scoring system, which is come from Indonesia. So he will manage, it's a professional international Silat Federation scoring system that we have go through one after one to make sure that it's almost perfect. Và cùng sự phối hợp của IT hoặc là bên security cũng như ông Benny cũng sẽ kiểm tra hoặc như huấn luyện chắc chắn về hệ thống VAR và hệ thống chấm điểm với những kinh nghiệm quốc tế của ông để truyền đạt đến mọi người.